Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, cassava, abum, our real impunto. Sika educate, or don't come up, run, yeah, who are true. Sika educate, Unyani baby, Sika educate, ain't like you page, you know, I am vibe. But more than YouTube, ho, subscribe it. Sika educate is the name. All a man them so said he come for inspiration, motivation, modern education. Wafranada, when it's here, or don't come or Ekusika deba. Wafranada, Bema, Jai, or don't come or Ekusika deba. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, cassava, abum, our real impunto. Sika educate, or don't come up, run, yeah, who are true. Sika educate. Ebusianfo michiechi amunyina mijidi yese nyankopon adom nhwe pa. If you guys can hear me, please let me know by sending me love hearts. Na fe yemfa nkomo ne yemfa nhyehyɛ so michiechi abusianfo nyina mehu sister Jo Domensa. God bless you for being here. I love you so much. I hope so nhwe abusia in about 2 hours time. Juma time. Inti Kwame, I hope so here. Kwame is one of my favorite people for sharing videos. Kwame Nyamin Shirawati. God bless you. God bless you for being here. Winning relationship and answer when you meet the right person, na nipa no support you with goals, with dreams, wow. Adeɛ biara botaeɛ bi esi w'ani so biara no ɔboa ma atumi yɛ saa adeban no ɔkagya gum. He encourages and supports and pushes you to be a better person na biribiara yɛ kama. But a lot of the time no, we all find ourselves dating men or women who have their own problems. Yes, ɛsɛ wɔn no ankasa we're dealing with our problem. Now, ultimately dealing with problem, they make it out or rub it off you and make the whole situation look as if we say, "I want a problem." No, wow, wo and a wama nya atuni bi atono, and now say, "I'm a near be a one muno, wo fault." I would explain this and give a lot of scenarios for you to understand. It is a situation I've faced personally myself. And I'm talking from my own experiences as well. Sa video yi anope me sorry about 2 hours in here. I've been up for 2 hours already. I'm a damper no so din me reflections, dream me huno. This thing kept nagging and pushing at me, say, and nessa same way necessity di ho nkomo. Efa our any relationship ho. And na make can say, when you be sign, that's a relationship no be a koya, there's usually no problem. No problem. Because everybody feels that they're satisfied as an individual and you're doing what you should do. Our relationship. The matter only arises when you go find or date or agree to date somebody who themselves doesn't feel say or you're co-equal or one aspect of a life. And because of that, a fault to say when to me the first thing I'm going to talk about here is that as oba me a professional, right? And I'm not looking down on anybody. Until I hope that people that are watching this video are watching this video with an open mind. I'm not looking down on anybody. And you school my but me kuya sika me can say no me experience one sem na me can say for me personally no me ebusua me free mu no yeti nko a na di bu ayen ye ho nhyɛ da anya fe kura yeti de di abo ayen pa
There's a lot of academics and professionals. So when me fee a family no nyina. Missing me nyina. Woman nyina teacher for. What do you expect, right? Na no. There's doctors, there's nurses, there's everything you can think about. Professors, PhD holders, everything. The full works. Okay. Akwashia bema. Bema no. Open asem. You see him as an equal human being. Yeah, person in it. Person in the sign. All of a sudden, the fact is that we are master's holder, PhD holder, first degree holder, what me SSS no, suddenly becomes a problem. When you know what, you're talking about life in general. Musa school for one day. Na mo free say enam sɛ mo akɔ school aduru akyiri nti no wo free sɛ woyɛ obi sen me wonhyɛ da nyɛ obi asa. After all, school cry yɛde adeɛ wokɔ school a nti deɛn ɛnyɛ school ne yɛde kɔ heaven yɛmfa education kɔ heaven. When people start talking like that, wo partner no wo dɔfo no ɔstarte keka saa nsɛm no a, you should know say school na sabi mpreduasa wonu antimi anko bi no, it is a problem for him or her. Enipa no a how adwene no. Most of the time no, wɔyɛn yɛ cultures ni mu no, sɛnea yɛn yɛ bibrim for yɛ tete yɛn sɛ the man must be the head and the man must lead. A lot of men struggle to deal with professional women. Yɛmfa ne sɛ bra no, owie secondary school JSS wantimi antoa so. Ɛna sesei mu mpanin fie so no, wabɛhyia awuraba a wayɛ masters, wayɛ first degree, wayɛ masters, wayɛ PhD. Now woyɛ w'adwuma. Men who have dropped out of JSS and secondary school struggle a lot of the time to deal with women who are professionals. Wayɛ degree, wasan kɔpɛ ho asɛm koraa akɔyɛ masters, PhD deɛ ne gyae koraa. Men, African men struggle with successful women. And I've really thought about this in depth. Like I said to you when I started this thing, I've been through that experience not once, or more than one occasion, until I know what I'm saying. Now, Faye, even when you're having a general conversation, Asamno has nothing to do with academics. And komona mudie ne mfa school hu baby asɛm bi na ebia news. And yɛse na Donald Trump ayɛ sei, anaasɛ yɛse Obama akɔyɛ biribi wɔ ha, ɛna Queen Elizabeth ayɛ biribi, anaasɛ Boris Johnson ayɛ biribi, na Akufo-Addo si sei. As soon as you have an opinion, musa school for we mu deɛ, muka sɛ mo akɔ school aduru akyire nti no, mo na mo nim nyansa sen yɛn a yɛankɔ school ni bi. Nkɔmmɔ yɛ a yɛdi. Akufo-Addo ne Donald Trump ni Obama asɛm a yɛka. How does this have anything to do with academic? School a obi akɔ, masters a obi yɛyɛ. Wo kyerɛ w'adwen, na me nso me kyerɛ me deɛ. You would think say bɛrima anaasɛ ɔbaa, yɛ a Nyame ayɛ w'adom, na wahyia ɔbaa anaasɛ bɛrima a wakɔ school, yɛ a n'adwene mu abie no. The other partner na wantumi ankɔ no, instead of seeing it as a disadvantage, would rather see it as a positive strength to say, many afra, but Nyame ayɛ m'adom makonya obi a na ɔno deɛ n'anim fra yɛ n'ani abie. The person can lead the way and show us as a couple where to go and make life better for ourselves. What you should celebrate as a strength, a lot of people end up celebrating as a weakness. In fact, we oba na say wona we a friend is a highly professionally educated person na our relationship no. That's a ukunu. When to me uncle school name actually you end up feeling that there's something seriously wrong with you. And most of the time, they are the ones who have the problem, the complex. They make you or ban feel say why it's a crime. Say utimi ko school actually no went to me uncle be. It's a very complicated and very funny way how
mmarima no exhibit saa suban no. And sometimes if you're not very when you be our near ding, not one kasa wo self-belief ne confidence wo mu a, sister, I'm telling you, say saa school now no. By the time I'll be realizing you become some mad woman, all in the name of love and relationship. School ko is not the end all and be all, but school ko helps people to become professionals because a juma bi wɔ hɔ nom a yɛhia sɛ wobɛnya academic qualification watumi akɔyɛ saa adwuma no. Yɛmfa ne sɛ woyɛ SSS dropout na nyame ayɛ w'adom watu kwan. You've got an engineer for a wife. You have an RN for a wife. You have a medical doctor for a wife. Wɔyere yɛ HR for mpanimfoɔ no bi. Wɔyere ayɛ accounting. You should be so happy and excited about it. Nka me na nka me wɔ saa tebea no mu a, nka bɛyɛ adeɛ a mede bɛhoahoa me ho. Me de school no mentimi ankɔ nnura akyiri nso nyame ayɛ m'adom ɛnyɛ obi a ɔba a wakɔ school a aduru akyiri a n'ani abie. Ya n'ani ateɛ a obetumi aboa me ne m'abusua no nyinaa nti no me de m'ani agye me da nyame ase wɔ ho. And rather push and motivate and inspire and encourage ɔbaa no sɛ baabi a apɛ sɛ wokɔduru biara no kɔkɔduru hɔ. But no, yɛn yɛ amammerɛ mu no, yɛkyerɛ yɛn sɛ the men always have to lead. Into leadership to them means that they have to be the first with everything. Into your school now, ultimate call and as one went to me and quite there's a problem. Me who relationship be Bema no went to me and shut down co school and actually, but a juma away no, and you're bad sir. It's still dignified. There's nothing wrong with the job. Sister neighbor relationship no sister ne nimza brano. Ni school kwa nrechiri sene de. Relationship no had nothing to do with academic profession. Sister neighbor no woni mo credentials woni baby akọ school ni duru ye. And still opinion so opel wo no person no otra. So the issue had nothing to do with baby and nipa na akọ school edru. But now say bra no n'ani bre na ono ankasa feel say he doesn't measure up to Obana standard intino. Tie ni bra ne kan. Bra ne ti kuro bi so. Sister no so ti kuro bi so. Adwuma ntino sister ne ntimi nya na adwuma ho. Enkonya adwuma ne bi wo baabi a bra ne wo. That is just how it is. Ekuro yi mu ayeti, you don't get to choose all the time where you want your job to be. You pick a job where the job is and you do it. Washi afufuro, afe na mo hwe baabi amoko. Bra ne se sister ne nya na adwuma. No packing ne nneɛma nyinaa mfiri kura a wɔte so. No wɔmmra mɛtena baabi a ɔno bɛrima ne teɛ no. Na adwuma ne nhyɛ da nkɔ anim sɛ sister ne deɛ no. Sister ne deɛ no pays a lot more than baabi a bra ne deɛ no etumi aduru. Sister ne nya na adwuma. No wɔmɛtena fie ɛwɔ ne nkyɛn. Na bra ne se ɛyɛ adwuma 10 kura a wɔbɛyɛ na ɔde ahwɛ ɔbaa no. Sister, any brafo a more platform is what to be da. Set ɔbaa no. Nisi ne mi abɔ ne ho ka efiri ne nkwala bere mu aduru ne mpani mfie so asese. Onyame an na dum a wayɛ nipa. Na nyame ahu ne mɔbɔ. Na bi adom pono bi ama sister no so ɔno nso so benya baabi agina. Na wayɛ na adwuma. Ɔno nso wɔ abusuafo. Ɔno nso wɔ sini ni a ɔmɔbɔ ne ho ka. Ehwɛ no. Enti ɔno nso so pɛ. You know, she wants to also succeed in life and become somebody in her profession. Na se bia opeso otoka akwache ne maame ne papa watimi aye no. Bra ne se odo asemunti no se sister no do na mpa ne ampa. Na so opese relationship ne tintim na ekwa aware mu dia. Sister ne nyai na dwuma. No omra wo mfiri kura wote so no so. No ometena no so. Ewo baabi owo no. No bra no bɛyɛ adwuma miɛnsa kora a wɔbɛyɛ no de ahwɛ sister no what be that. And you see the irony of the whole thing is say ahyɛ aseɛ foforɔ no deɛ what in your bra ne ka sɛ wɔno bɛyɛ adwuma miɛnsa de ahwɛ sister no ɛbɛba abɛduru baabi no bra ne sɛ ne kɔnte a that same man will turn around and say to ɔbaa no sɛ ɔbaa no yɛ kwadwofoɔ wɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma bia ɔpɛ sɛ ɔno bra no
But no nenkwasam na nim fifre no mfa mehwe no. And if say, and that woman will never have a hold, a say, our relationship because she doesn't contribute anything financially to our relationship. Ebusianfo, adie we ya meka ho asɛm. I'm telling you, say I'm in time it's something that I am very passionate yet emotional about because me hu ato me ankasa ɛna atoto nkurɔfoɔ a wɔwɔ m'abusua mu bebree. Me m'abusua no is full of women. Ɛmaa dɔɔso wɔ mu paa. Me si ne me ni ɛmaa 9 ɛna wɔn woeɛ. Bɛrima nka yɛn ho. Ɛna me ni a wɔtetee yɛn nso so no, wɔno no wɔyɛ gangster because ne maame wu ntɛm nti she had to learn the skills of being a friend is a survivor. Nti when you're raised by such a kind of maame no a ɛkyerɛ wɔ nneɛden and resilience ɛwɔ abrabɔ mu. Nti when you're an alpha woman, that's a whole relationship mu. You need a man who can harness that fighting spirit that you have in you and rather see it as a positive thing that is going great for my relationship no, instead of seeing it all the time as some kind of a negative deficit to be our relationship no mu. Madamfo bi a wɔwɔ Ghana sese me mmɔ ne dini. Na saa madamfo wɔne bɛrima san yɛ no. Na bɛrima no ne nyinaa ne kɔɔ saa chimota schools e baabi saa. Ɔmo nyinaa na edi agoro boy no na ne papa kora yɛ diplomat o sɛ minister o sɛ bibi. Sister ne deɛ ne papa yɛ businessman but ɔwɔ sika. Nti a lot of money was invested in ɔne ne nuanom so wɔn bɛkɔ school na ɔmo de kɔ PMO town hɔ. Ɛna wɔhyia abra no. Ɛgya saa time no okay secondary school near throw love letters my ho. You know, you guys carry on with your pen pal boyfriend relationship one. Wɔn de wura A levels mu yɛ wie. But wɔn wie A levels no. Sister no ne papa hu sɛ ne babae wa bɛn opportunity aba so obetimi de ne ba na akɔ aburukyiri ama na akɔsua de akɔ anim akɔyɛ engineering there. Why not? And he can afford it. So me baba akɔ na akɔsua wade. Boy ne so obɛyɛ girl no ho ade. And she ɔware no. We say A level no a man nkɔfoɔ nyini. So this woman was in her mid-20s at the time. Ɔmo yɛ no ɔyɛ ne ho ade na pa. Wɔbɛ join in no eburo na chi England ho bi. Bra ne yɛ n'adwuma. Bra ne de owie mo town no antoa so. He had every opportunity to do something with Nabrabo, but niti ani amboa no wan pass papa. Ɛna ɔno nso so no, obedu aburo n'akyi no, nka nneɛma bi wɔ hɔ a nka obetumi ayɛ a obetumi ama school kɔ no, obekɔ bi aka ho, but wanyɛ. Na ɔno a decide sɛ ɔbɛyɛ truck driver. Ɛna ɔyɛ ne truck driving. Sister no finished her engineering. Ɛyɛ masters kora ka ho. Ɛna ɔne aban yɛ adwuma. One na umienu bibi ɛkɔ so yie. Sister no never once said say me kunu yɛ truck driver nti no there's anything wrong with the relationship. But bra sister no wie engineering say kim. She tried every trick in the book to make this woman feel say she's nothing. Oka sɛ wayɛ engineering hwɛ wo ho bi a wode si hɔ wawo nkwalaa mmienu wayɛ kɛseɛ te sɛ dan ɛna wosi hɔ kyɛ sɛ everything that he could say to make this woman feel sɛ ɔhyɛ n'ase he did. Sister no ka biribiara kyerɛ no woyɛ truck driving wonyɛ sika no a wonya no fa bi sie bra na ntie ebeduru baabi koraa deɛ he couldn't stand ne yere success anymore nti no watu akɔtena Ghana ɛna ɔbaa no ne ne mma no nko ate aburu n'akyi brɛ ɛna ɔno si Ghana na nkwasiasɛm ko ana wodi left right and center ayɛ a ɔkɔyɛ ɛdeɛ timber adwuma wɔ Ghana nti truck no ano wɔtwi no UK abɔntene so no ayɛ left hand driving no wɔde kɔ Ghana akɔyɛ driving wɔ hɔ na ne yere sɛ adeɛ wɔ nyansa bɛn ne wɔ mu afei na wode kwame akɔsesa baabi a engine no wɔ baabi a steering no because near Ghana we are not left-handed driving country. Na then na wompɛ truck no a already no yɛayɛ ne te sɛ near Ghana deɛ ne teɛ dada ansa na wode bɛkɔ akɔyɛ business a wode akɔyɛ wɔkaeɛ understand deɛ ntimi anyɛ adwuma
Brana kɔtena Ghana so many years. Sika a wɔse wasi a wɔde kɔyɛ business. Ne nyinaa se hye dwere bɛɛ. Afei a wabɔ akɔkora wi a ne sisi ho ase yɛde dua abɔ mu no. Afei na wabɛsina hɔ sɛ afei de obɛkɔ school asua deɛ in his 60s. Ne mma nyinaa nyini ama ne mma koraa toto so ɛne wɔn bɛrima so nyinaa fu dwene awie no. Afei deɛ in his 60s no, afei na wahu nyansa. Ne yere no a no ɔdi n'atam wɔmfa ne nyɛ hwee no. Sister yi sɛ wasi aborosan. Wanya contract bi wɔ Ghana to say wɔte hɔ a wɔyɛ n'adwuma. She's still working in engineering and being even more successful than she was wɔ aburo n'akyi. Ɛno nso yɛ ne ya. Ɛna sɛ bra no wɔso wɔmpɛ sister ne biom no wɔagyaa no. Wɔahu sɛ sister ne nyɛ ne class after 20-something years of marriage. Ɛna sɛ wakɔfa ne area ne bɛrima no fii sɛ wɔyɛ ne areafoɔ a wɔbɛtumi afa ne bi na ɔne ne wɔ hɔ. Wohwɛ relationship no mu a de a wɔrehwehwɛ ayɛ ɔba a ɔnhyɛ da nye ne ho die na ɔnhyɛ da nkɔ school ne nnura ne mu papa yɛ a ɔwɔ ɔno ara ne area level hɔ a wobɛtumi ahyɛ no so. That was the crux of the whole issue. Sister Alberta say, you are right, sis. True talk. Uneducated men with low self-esteem will suppress, oppress, and pull you, the woman, down most of the time. They'll also abuse you both mentally and physically. Absolutely. Uma ho kwan a. Me their physical abuse there be o. Ubɔ me a me bo bi. Ubɔ me a me bo bi. Ene kura me te so nso so there ubɔ me a me frɛ kotie ye nti me frɛ bi. You won't hit me and get away with it. It ain't happening. Foolish demands from someone who claims to love another with conditions. The dysfunctional mindset goes deeper and very limited in all angles. Apu. This Adjo Odode Oba so platform is one meniaje. There are some people when they come into our lives who naturally become our undoing because we disregard the red flags. Some demands are assigned to take off your shoes and run without looking back because of the other person's selfish desires. My needs come first because I am my own miracle based on my choices. My dear, shine your eyes so. The red flags are always there, always. Mesi uni be me sign. Na say relationship no kura nyanko nkoduru baby. He wants you to alter everything that you had going in your life before he met you as sister. You're steady. Bra ne be shia wo no. Wo ya wadwuma e wo aban adwuma na wo ya aban adwuma. So we are private sector adwuma, we are private sector adwuma. You were happily making your own money and making ends meet for yourself and sana bema ni hia. Bema ni hia wo no. He liked everything he saw and nothing will buy. Don't accept this kind of a person. Nen tena ho. Na me nipa ne mesesa wadwene. Wo mindset, wo nipa ban a wo ye. Some women have allowed inferiority complex kind of men take not just their financial power away from them, but demean them to the point that they don't even know who they are anymore. You see, then I will be a pharmacist. Pharmacist. Do you know what it takes to become a pharmacist? Why your chemistry, any physics, any biology, what you are seeing? What baby are now chemical compounds? Who draw chemical equation? Who try say balance two atoms of oxygen and three of na why is that deal when you never I could invest ya to us for 4 years. As I 2 years the license. Ya will bet me a bio and casa pharmacy shop. No I could fa bema went to me uncle school and richly. So okay, no crowd and Kenya problem. Because a new school near de kwa school konye a friend saying certificate I digi warrior debut. That is not the issue. And you see, that is what a lot of people don't understand. The issue isn't that Obiaku school drew a chirasin obi. The issue is that
The other party can't accept who they are as a person or relationship anymore because they see themselves to say, I don't measure up to a kuyesika. Me a JSS liver. Brofo kura me nhyɛ dante ne papa. Wobisa me sɛ me ho te sɛn wɔ borɔfo m sesi a wɔ bedwa mu a waha me. That is your problem. That is your problem. If that bothers you, then that is your problem and you need to go fix that problem. That's not my problem. And that is the crux of asɛm no. Asɛm no nyɛ sɛ ɔbaa no akɔ school aduru akyiri sen wo. Ɛnyɛ ɔbaa no na ɛwɔ problem no. So ɔno wakɔ school. Ɛna meka no sɛ ɔbaa no hyia wo a wo sii no pɛ no, wɔgye peneɛ. Wonim sɛ wankɔ school ɛnnu akyiri ɛna wɔgye peneɛ. So the issue has nothing to do with say wako school sene ona she's looking down on you or he's looking down on you. That's not the issue. Issue ni ye nipa na went me uncle school na problem no. Ono ankasa na aba no ode bro ne ho. That is why it is an inferiority complex. Educated ones are the worst off. My dear, inferiority complex, no, it cuts across many things. It's not just about education, but education is normally the main one. Say brand feely say, me necessary me a breadwinner. I should be the first. I should earn more than you do. Because you and I both know, say, so we a friend is a nursing assistant at a hospital. Obwa nkofo mo yare se ne be ya obesori na wa pepa ne ho. No, why you say, no, why you say, no. You're providing care for sick people, and I applaud you for that. But sadly, no, doctor no behwe nipa no de ne nsa eye ni say, etro no, earns probably 5 times more than what we pepa yare for no. That's the gospel truth. It is what it is. That's the fact. Right? Enti no, so we a doctor. Oba, we a doctor. Now, kowari nursing assistant a bema. That relationship, say nipa no bema no na dwene ntimi no ye nurechira. You have a big problem right there. After all, hospital ko ade na aye. Ye no answer wa hihye overall na ne nanam ho. Wo hwe nipa nanu na do nsa eso ne mo mape. Na wa chro niam bi agu ho nye no ana aye. We adwuma be ne wom dia na we. Forgetting that medical school, because I have a medic in my home, so I know. Medical school, a car missing in the abo. That was our ban. Right? Went to Holy Child for 3 years, JSS 3 years, VA, Beko Tech 4 years, Sankoye 2 years, can home. Acquire masters, say PhD. When car nipa boss, do you know what it takes for nipa no so obeso so biti? No one who near no prescribe a drew. An office will bonny 3 man who actually be a go. You know, but nam say problem yes sister ne your doctor no your nurse assistant. The issue is that bearman if you say nka me necessary me your doctor no because me na me your bearman. Wo ba no necessary pepa patient ho. Enya me because me na me your bearman no. That is the issue. But the issue is not with obane doctor we so uti ani amoa. So, wusi ni uni enya biamfo wa nko school ni bi. For whatever reason, I no cry de mfa ho. But that problem is not a problem. And that is the issue. Missy, na we so jani. Ye bedru baby no, and obechra ade. Became a public servant and taught in a tech university so many years. She say, we akokra, what's in the baby, akokra jeri or jene ho. Wɔkyerɛ adeɛ sisi wawie ɛna wɔdwe ne ho man of leisure ɔdwe ne ho na yere Patricia na wɔyɛ ɛfrɛ ne sɛn wɔyɛ teacher ni mo a mokɔɔ St. Louis no bebree na anim no wɔkyerɛ adeɛ kyerɛ beduru baabi no ɔte fa so na ɔso wɔnkyerɛ adeɛ bio because teacher salary ɛntimi nhwɛ ne mma no ɛnnu baabi a ɔpɛ sɛ ne mma no duro nti ogyaa teaching no ɛna wɔkɔyɛ banking. Yeah, banking do baby. I feel you. Abrewa boga. Me cry. Me say media lawyer and so and kebabua. Quite a lawyer.
Edru baby no. Aketua na papa no ye teacher ni wonya no. Me maame benya bia mo ho mienu anase miensa. My dad never once made me maame feel say because me maame nye sika sen no ninti no. Na o Patricia. O ka say because I o discussing me ninti no. O ka say o ye nipa sen me. I never heard that conversation, not once. Because me papa na as a person felt that he was satisfied and contented with the person that he was and what he was able to bring to the table our relationship no. Nti sɛ ne yere di 10 Ghana, na sɛ me papa di 3 Ghana, it's not a problem. Because ɔno ankasa gye ne ho di sɛ wherever I'm at as a person, I'm happy where I'm at. Me discussing ya say ɛne sɛ wɔde sika no ba yɛ nyinaa yɛbɛ enjoy bi. Ɛnsan. But a lot of men are not able to understand and deal with this kind of a thing. When I was 19 years old, me bɛyɛ adwuma bi wɔ Brunei, England. Na meyɛ nursery nurse. Na papa bi de ne ba, ne ma mienu, in fact, panin deɛ no wɔ bɛɛ 4 years, and a 3-month-old baby. That bia papa yi na de nkɔla yi ɛbɛ school. I'd never understood. Akyire na nursery teachers ne bi ka kyerɛ me sɛ, wɔn yɛ aborɔfo. Maame no yɛ state judge. Nti anopa no nsia ne fa ɛna ofiri fie. Tɔda bi anadwo do du mienu afei na no wɔ ɔba fie. Nti bɛrima no ɛna wabɛyɛ ɔbaatan ɛwɔ relationship no mu. Ɛna ɔbaa no ɛyɛ bɛrima tan ɛwɔ relationship no mu because of n'adwuma a wɔyɛ. Bɛrima n'adwuma a wɔyɛ ne sɛ wɔyɛ interior decorator wɔ fie mu. Nti nkurɔfoɔ sisi fie no wie a, wɔno bɛrima no ɛne ɛfrɛ no ɛbɛbisa no sɛ ɔnti fie wei, yɛmfa paint color bɛn na ɛnyɛ ha, yɛmfa light bɛn na ɛnsi ha. Interior decorator. Those of you who know what that is, that's what bɛrima no wɔyɛ. Ne yere yɛ state judge. Nti bɛrima no, ne schedule no, wɔno obetumi apeke hours a ɔpɛ sɛ wɔyɛ. Sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi revolve n'adwuma around nkɔlaa no. Nti bɛrima no na sɔre anɔpa, edware nkɔlaa no, ɛyɛ lunch box, ɛde nkɔlaa no bɛ school. Ɔde ɔmo bɛ school no wie a, watoa so akɔyɛ interior decoration. Nkɔlaa no pɔn no nsia na nursery no pɔn. Nti maame no atua school fees no sɛ yɛbɛkipi nkɔlaa no from anɔpa no 8 to anwummerɛ no 9. Anwummerɛ no 9 no, na papa no agyae interior decoration no, na wabɛfa ne mma kɔ fie. Anadwo no 2, afei na ne yere waba fie. How many marriages in Ghana will survive this kind of an arrangement? Ɛwɔ yɛn community no mu. Na bɛhwɛ sɛnea bɛrima no ɛde ne yere adwuma hoahoa ne ho, and was always talking about how hard that ne yere works in order to keep them going. Interior decoration wɔ England anaasɛ aburo yi akyi ha yi, ɛno nso nyɛ bad adwuma bia. They get paid a lot of money too. Wɔn a wɔwɔ construction mu wɔ kurom ha yi, they make money. Wɔn a wɔyɛ nsano adwumafoɔ wɔ aburo yi akyi, wɔn nyɛ sika paa. But bɛrima no anka sɛ mankɔ school nnura akyiri ɛna me yere deɛ, me yere yɛ judge. Wɔne ɔbaa, wɔnya n'adwuma na wɔmɛtena fie. Sisi a wawo no deɛ, wɔnya n'adwuma na wɔmɛtena fie na wɔhwɛ nkɔlaa no. Na me a meyɛ papa no, me nkɔyɛ interior decoration. Ɛsɛ sɛ meyɛ no 10 hours koraa meyɛ na mede ahwɛ nkɔlaa no. I never heard that conversation. That is the point I'm trying to make here, sɛ ɛnyɛ w'adwuma a woyɛ ɛne wo sika a wonya no ɛna kyerɛ bɛrima ban a woyɛ. Sister no wɔyɛ judge no. Judge bebree ɛna wɔne ɔmo yɛ judges ɛwɔ judgment hɔ. Nka sister no betumi afa ne yɔnko judge bɛrima aware no ne natena. But interior decorator bɛsi ne pɛ no, wɔpene. Sister no na she wasn't suffering from mental lapse in judgment. She knew what she was doing. And wɔgye pene. The issue no nyɛ judge no. The issue is bɛrima no a wɔba ɔbaa no ho no. Confidence a wɔ bɛrima no kuta. Ɛsɛ me yere yɛ judge, and I love her the way she is. Me nso meyɛ interior decorator.
I work my own hours and I choose when to work. Nti sɛ maba mu koraa no a metumi ayɛ adwuma nafa interior decoration nafa nkwadaa no hwɛ no ho. Nti me na meyɛ bɛrima koraa mɛhwɛ me mma. And they were happily married. There were no problems. No problems. Adɛn nti na yɛn nko ara yɛ deɛ. So ɔbaa no na ɛyɛ president. Na sɛ bɛrima no yɛ first gentleman a ɛno deɛ problem. Ɔbaa deɛ ɛsɛ sɛ ohu nipa ban a woyɛ o. Ɛsɛ sɛ onya mmerɛ ma wo kunu. But when the tables are reversed, the reverse is not true. I don't understand that. Sister Emeralda say, greed is also part of it. And instead of it, he's always thinking individually. It doesn't make any sense because marriage namuwom. Bra Kwame say, I think we shouldn't be so desperate for marriage. Let the person you meet understand the type of work you do. So, because you proceed to the marriage, before you proceed to the marriage proper, because if you don't care, your secret enemy can pretend to love you, pull you down, and afterwards maltreat you. The other sort of inferiority complex I want to talk about today before I go on inferiority complex that has to do with physique. I am 5'9". I'm not short. Me papa wapa. Me mama na ye your friend is your friend midget. Me mama na midget wo ye fie cause me mama wo tia. But me papa and in the busuanfo 90% they are tall. I have an uncle who is 6'4". He has a son, my cousin, who is 6'7". Tenten we busuanim. Shankus, both sides were busuanim. Mimiti we minyeni paketwa. Oremanim na hermensa, you can tell I'm not tiny. Minyeni paketwa, minyeni pahriada. I've never been and I never will be. Meso, mewa. This is how I am. It is all your bema na se wotia. Na se wo nshada nyetintin to se me. Me and family who physique doesn't really, I don't care about those things. But wo yeti na wo bano. You as nipa tiano must be satisfied with your own self as a nipa. Say, wo tiasin me. And you must be comfortable with the fact to say me wasin. Be nipa tintin gramo. Meso, me nye nipa hwia. Hwia ni mabusiam. I'm never going to be hwia. Ada me hwia na chese me yare. I'm not small, I'm not tiny. I've never been, I never will be. Me tugu mechi, yes. I'm very hippie. That's a fact. It is a wono if you don't have the physical ability and the ability to accept me as I am. Because wo bana wenim frefrae. Na tebia ni weniasi. So if you can't accept me for who I am, because wo tia, na wo tia na me afa me ho ben. If your father was short, or your mother was short, or your great-great-grandfather was short, and because of that, we are short, how is that my problem? But a meme bi o hɔ a, wɔn mo yɛ tietia, ɛyɛ ketekete kukuruwa. Wɔnhwɛ ne so ne ne di o, na wakɔfa ɔbaa tenten gram o. Ne ho yɛ ne fɛ, a sister edi ɔso wa, me ne ne wo a yɛ ma ho bɛyɛ fɛ, ɔyɛ nice. Then you are subjecting the same person to mental and physical abuse because waso wasen enyansa be ne wom oso kra usa o ye tintintin so me am ye kukuruwa me de mensa ebo na mu sesi a na o da fom o nhye dan nye obi asa. When people start saying things like that, it's a so yesterday because it means the person is intimidated by our height, new physique, he can't accept it. And that's what I just cannot for the life of me understand. They say, you weren't blind. You saw. Say Nipane is 5'9". And Nipane is 6'1". We are 5'7", 5'5".
You saw it. We enipa na eba no wahu so o wasen o. Woni ni gyina hɔ a she talks or tower over you. Enti you saw all of that. Yɛamfa nsie o. Tintin wɔ hɔ yi ntimi mfa nsie. Enipa no wambu nkotodwe na ahunu no wohyia no wogyina ne nan so na abɛhyia no na asɛ wopɛ. Na afei nipa no so wasen wo a, why are you now using that as a weapon against nipa koro? And now okasa also wanti we nipa sene me. Okasa also wanti no wasen me ninti no okasa oye obi sen me. It doesn't even make no sense. It does not make any sense to me. But a man may be that is just what they do. We nipa tintin gramo. Na sɛ wokohyia bɛrima wo wasen no a na osi wo pa. Think twice. Hwɛ nipa ne so ne ne ban ne yie na hwɛ, and it's so funny say most of the time shorter men always are attracted to taller, bigger women. I don't understand that, but they are. Afei wakɔfa adeɛ na nipa na pene so ama wawie no na apɛ sɛ oku nipa ne sunsun okura wo so dodo wo mo yɛ tintin wasan yɛ gram saa for what? But nipa no wo ba no tintin gram no ano ɔyɛ ɛna ahu yi na asɛ opɛ ɛne ɛde ama wo. Why are you now complaining? Why? If you don't measure up, there are shorter women too. Ɛmaa bi nso wɔ hɔ a ɔmo tia paa wo a ebi a wokura bɛyɛ tintin ase wɔ mu adɛn na ankɔfa ɛno bi na nso so mfili sɛ shortest na kyerɛ sɛ wo nso anya wo class ne wo deɛ ba wo si nipa tintin na apɛ wagye pani ama wo sɛ wɔdɔ wo sɛ nea woteɛ no a ɔbaa no wobɛsi ne pɛ no ɔno ahu sɛ tintin sɛ da nkɔ anim. She can see, she's not blind. Wow, relationship so you're blind. So why can't you just accept people for who they are? Ubeshia be matintin wa esa aba no akofa sister ni modu na afi wasan dane ne ho complaining hwe nea waye aye tintin unam why round why diamond and look at you. Didn't you see where you were going? Sister Alberta say, Asemo, are you talking to me? I'm 6 foot. Exactly. It's we are 6 foot, no. That's a bema or you're 5'9", 5'8", ebesi upa. Can the person see that you're 4 inches taller than him or her? Who say oh you're 4 inches? Who be 4 inches taller than Onuana? So why do you make somebody's height an issue? When you could clearly see from beginning, they say, Sister Alberta, where you're 6 foot. Me man no 6 foot but I'm 5'9". For a woman, that's tall. Me san kwashe mukas ka ho kra de ene. But that is also an issue for a lot of people. A lot of men are intimidated by me physique, the fact that I'm tall and I'm big. Me I'm not small. Me nya so that I'll never be thin, never. Me nya nipa hwia. Ohwe me si ebusuafo ma no omugum nyina tintin gramofo nko ande wom. You either take it or you don't. That's how we are. Yen so sa na nyame boy yen. Me mama, womu nye tintin for us. They're not really. My mom is probably one of the taller ones. They're very, very short. But a tuone dear, you're both sides. Yarea, a wo, a fanuni nyina. Missy abusua, a mano, bibri guho. Me mama, so side, bibri guho. A lot of men are intimidated and I still wear heels. Why shouldn't you? You've still got to be who you are. You still have to be who you are as a human being. Anybody to me accepts this idea and I don't know any problem. One thing that leads to these problems in marriages, we mostly focus on early sex in marriage instead of us communicating and finding out the real characters of each other. All we think about is having fun and lose concentration. Bra Kwame, God bless you, ate. Yamin shirao pa. And nam se, ye nyina yesi ye Christopher. Ni yesi, esesa okwaji license and sound one drive it toto car nintino. A lot of you are quick to jump into bed and do all the sex things instead of thinking
and so de w'ani bɛto fam na wahwɛ nipa ban a nipa no yɛ. Look, suban wɔ hɔ yɛ ho, ɛte sɛ nyinsɛn, ɛyɛ dɛn a epie. The person can't hide the true person a wɔyɛ for a very long time. Nti sɛ ɔde w'ani to fam na steady suban no na ahwɛ nsɛm a nipa no keka, it already tells you who this person is potentially going to be and what the pitfalls will be. If you are yɛtete me mu a menyini wɔ mu no ɛna meka no mesi deɛ ɔwɔ paa menni yɛ kapoɛpoɛ na odi n'akyi. Fine, that is your idyllic looking relationship. The man must be taller than the woman. That is how a lot of relationship no saa ne yɛhu no. Yɛkae Mills and Boons a ɛyɛ a ne yɛdwerɛ bɛrima ne ɔbaa no a saa ne yɛdwerɛ no bɛrima no wasen ɔbaa no. But this doesn't always happen. That is just what we think ɛyɛ beautiful. Saa na ɛsɛ sɛ ɛyɛ. But it isn't always like that. Me na naba a ɔwoo me papa. That woman was 6'2" at least, or 6'4". I can't even remember. But no, ɔyɛ nipa tenten paa. Odogo paa wɔwa. No, ɔyɛ tea nso ka n'abrabɔ ho. Wɔwoeɛ akyire no, ɛna ɔstarted so putting on weight. But ɛtoɔ no deɛ, and deɛ never disappearing feature ɛwɔ hɔ. Fine. Ne kunu a ɔwaree no, yɛ a ɔyɛ me papa papa no. He was short. A shorter man, much shorter than ne yere. And ɔne ne wɔ mma nwɔtwe. Unless you're a man who has confidence in your own self and accepts yourself for who you are, you have no business dating a woman a ɔso wasen wo. Because one kasa nipa tietia no, wuntimi nyi wo ho nto mu sɛ, I'm handsome just the way I am. I'm beautiful just the way I am. Sɛnea nyame abɔ me nie. Take it or leave it. Ba me, be nipa tietia. Me yere wasen me, ne ho yɛ me fɛ, ɛwɔ ne tintin yom. Tintin o tietia o me pɛ ne saa. I love her just the way she is. Period. If you as the guy, being the shorter one, can't accept it, yere wasen wa, bra mpacho, you have no business dating a woman or being married to a woman or wasen wo. Diulem, peulen, ne dim. If you can't accept who you are, and yet ni patent any problem, nti diulem. Likewise, so whatever reason ti went to me and school and retchiri, uti ni amwa, you didn't just have the opportunity say unsu beko school ni bi ayi obi. Na se nyame ayi wadom. Wakohyia sister or no de professional wako school retchiri ne ho ye ofe. Ni school no call ye ne ye ofe. As please kontomire na wo kan ye ofe. Scarce suit na wo sha wade call bank. Ɔde yɛ ne law, ɔde yɛ ho ahwan no, teacher, whatever, ɛyɛ ofe, na akosi nipa. Don't turn around and make that nipa no problem. Nka opɛ area girls no a ɔmo yɛ hairdresser ne aka nka akɔfɛ no. Nobody forced that down your throat. Uhu sɛ sister no ɔyɛ lawyer na akɔfa, you saw it. Uhu sɛ sister no ɔyɛ secretary na afa. Uhu sɛ sister no ɔyɛ minister, personal assistant. And akofai. Do not turn around and make this somebody else's problem. Meshia brebia ne yere mampani bi pii. Ni kunu ne wo trouble ama. Sometimes oba ne be fie kura no be ma na ebo no, obro no aden a. Aden ti na sese wo ne boss. Etimi kwahye mu a na dwudesuo mu afi no wo be fie. The person is the mampani personal assistant. Enti woko baabi a ono ne na ekọ. Minute bi wo ho esese ye take wo meeting and say I want to take. But ni kunu no lack self-confidence in himself nti no. Wo bo na yere ne kire se, na yere ne boss twempena. This is the issue because he doesn't have the academic know-how to understand what a personal assistant means. Sister being so you see this whole inferiority complex thing. Why community it is mostly men who exhibit sasubino, but some women also do too.
You're sharing loads of wisdom and putting me in stitches. Totoka, menkana saying. This young Komo is too sweet. Sister Francisca, but damn fool. Hey! My mentor is here. Sister Menie. Mwah! I love you, my love. It's saying. Sister Ama knows what I'm saying. If you know, say, we tietia. No ba or so wasin wo be ha wo abra. Kokofa tietia area ho na pe bi wo ho. I am never going to cut down my minkotwa me nan bi mfiri so. Sɛ ne be ya me 5'2". Sɛ ne be ya wo ye 5'7" no. Ene me 5'9" no. Ene ne nhya da nkonti. Sɛ nka me mitimi be ye 5'4" na kyese wo a wo 5'7" no wetimi ayetenti asem. Bra, if you can't handle me being 6 foot tall, me say we jogging on na kope 5'1". Ebi a betire ya benya Filipino man bi. Omo de omo timi ye 4 foot nyina. Ubenya bi wo sa area ho. Opa adwoa smart type no a, ubetimi akope bi, ubenya bi. Ba mefa wo ba a ye tenten gram to say me akuya sika. Na fe, and then turn around and make it a problem for me say, adenti na me so wasen wo. Wo ba no. Na cataract gu ani ase. Anansa no anya glaucoma. Stay in your lane. Eye simple and tietia. Simple and tietia. Sister Ama is a doctorate holder. Na se we a taxi driver. Now be Sister Ama pe no opini. Because Sister Ama see you with your taxi driver we no eno enfa me ho. E pa ye pay ho eno ni asem we here. But wo no a we taxi driver no, if you have a problem with Sister Ama, a doctorate awowa, you are the one that has the problem. Sister Ama ain't got no problem. It's no go and fix your own self-confidence in your taxi driving. Not jiwo ho, not to ho ne wase, and accept yourself as a taxi driver first. And so na any doctorate degree holder, abeka totone or dosem. And no any Sister Ama asem. Oh, okay. When you glaucoma when you okay, Sister Mamati. Good afternoon, madam. Watching you live from my cocofa. Sister Elizabeth, me pesa wati. Bra bi say adentina wo. We lawyer, now you judge. Na me die. Me ye me school no. Me papa ntimi anso me so amama anko. Eno enya me problem. Enya me problem. Uhunu se me ye school ni me raba. Me kura briefcase. Backpack bomechi. That is what attracted you to me in the first place. If you don't come and make my suku amako, masters amewo, engineer ameye, doctor ameye, pharmacist ameye, chemist ameye, no come and become a problem. If you can't accept me for who I am, jog on, tutuso. I don't understand why all the other cultures are able to cope with successful women, apart from yenye African culture. Papa. I still don't get it. I still don't get it. Sister Ama say, I ask myself if I've eaten anybody's school fees. I don't understand that thing. Why men in Yenya community can't celebrate having spouses or are successful at whatever it is that they do. Earning more money than Ukunu can become a big issue. I know so no. Somewhere you wasted time. I just can't understand. Little man syndrome. Why? What is it about success that you can't handle? I'm Auntie Yana, Sister Ama, and Sister Elizabeth Beck, and I told you guys the story about couple in England. Obani a judge, district judge. Nikunu ye interior decorator. I never once met this judge, not once. Beman na den kwala mienu be school when the dware wo mu ebo mo pampers everything because my no by 6:30 woko ni chambers landing issues ebe nyina on the si hu a wo jeje nti any time
midnight no obefie 6 a.m. woko. If your wife makes the money, have the confidence to eat it. Simple. Simple. I was raised in a home where my parents both started off as teachers, right? My papa no is sojani, and then he retired and became a teacher. Now mommy so secondary school teachers. Inti me papa and me mommy nyina they were teachers. Ebedu baby no. And I'm a patrisi. Kwala na ya ma we mommy me pese I want to empower my girls. Make sure they're the best people they could be. Ade a me menya because me mommy go jam ntem no. Me pese me ma de me mama almost so ya ma. I want them to have everything. And once I go school no be industrial management no copy banking. Go pay banking, ebedu stage bi no. My mom was making a lot more money than my dad was. It wasn't even a secret. Me maame ni ye ne hyɛbere nyinaa sesan. Ɛhɔ no, na kwasi Jerry, na wa started in nsa egu ne ti sɛ ade nti na ne yiri di sika sen no. It became a family joke. Yɛkɔ ne yɛkɔ bi sa papa si ehia sika wɔ so ɔno wɔ ni bi. Yɛnkɔ boro bi wɔ yɛ maame hɔ. Yɛ maame na yɛ banker. It was funny. And we had fun because of that. My dad never felt that he's diminished as the man of the house because Neyiri earns more money than he does. No. Till today. Kwesi Jerry, wakwa retirement, wajina home. Neyiri so one day. Won't mint na faako. SSS still, waye bibi. It was practicing the law in her old age. And now Betty woko sunyai. Echina wo ha, adechin woko ha. And ne echina obefre no si wokodi ni case. Nya no wote ne baby dwene ho. Would my dad become less of my dad because ne yire akọ pension no osi on there ne pension adwuma nso obey law. Enti ano no eno nso so meya asem eno ye besu ho ana sede. You see, I just cannot understand for the life of me why African men, Ghanaian men cannot celebrate success. I don't get it. But the idea, no, man, we too, we have some of that syndrome. Wakofa bema or engineer. Went to me and co school then retchly. It be a middle form for na koy. Or papa engineering now, they say what thought dying. We see bi ofie or we Japan because of nedruma na away. And our wo sister no eye ofe. Bra ne besi wo pe no. Wo pene because of ne professional and academic success. And you wanted to ride on that. Fine. And ane no ho. Afi die. Bra no edwuma na away no. Anybody who knows what goes into engineering knows that engineering work no sebeko year it's a team effort. Obi doha, obi tutuha, no obi shishe we di abesheho. That's how it works. Papa ni a petroleum engineer. One geologist for ye adwuma. Woman na behwe baby a ye kutuo. What's the topography and whatever of a hot year and zani akutuho. Any sounds what hydraulics for a behwe say baby a ye kutuo in. Pressure no would be a na nkofo no omo kwa akotu oil no ene ade no obi anko wu nko suffocate wa ade na se e wo hono. So this guy works with all these people and some of them are women. And assistant na oye middle form for no oye nursing assistant na papa ne ye engine. Nka we de nkanya asem bia. But ade a ma relationship na ntimi anko ne se bra no ye adwuma. Na se hydraulist no anase geologist no yo ba broni ba ofre papa no no ni di nkomo. Sometimes a friend is saying calculations bi omo ye no omo anye ni ye enti aye joke wo mo sere na madam boafu aya ni kunu ne broni ne twempena because sa engineering terms no a omo kan omo sere ho no sister no oye middle form for liver no she doesn't understand what they're talking about enunti no ni kunu ani age dodo broni ne frɛ ne bia no anwen ne se 32 no one ne sere nti no one ne twempena sister no ne brofo council anhye dan kwa animu papa
Until there was always discord and fighting and arguing every time. But Sese Papa no has to explain himself as to why he's talking to Obano, what they were talking about, and then the joke is not even funny anymore. Papa no hwɛ no say, look, I can't spend my whole life explaining what I've done away. I'm not seeing anybody. Me ni obi antwempena. Ɛyɛ nkɔmmɔ na yɛdi about work, and we're having fun at it and we're laughing. If you can't understand this, you never understand nothing. Nti wonim, relationship na ntumi anyina. Aye, how dare him laugh with another woman, the another woman, sister. So relationship did not work. And if you have a complex, then you have that complex. You want to go and fix yourself. Brofo na no want ya and bufu. It was something that was easily fixable. There's adult education here. Who is 65 for crying up brofo? A lot of them, they are free. Ubetumi akwa enroll evening classes 2 hours. COVID everything has been made such that what the computer your phone so brofo. You can go for English lessons if that is such a big problem for you. Wakosua. Efe, when you kunu no anasa oyere no mokọ bedroom ne e ka spiri kontomri anso benya biaka. Why don't you think about it like that? Why don't you go and fix your deficit now? A problem, instead of trying to make it the other person's problem. Because I say, I am never going to apologize for suku amitimiko. I'm never going to apologize for whatever success I have professionally and educationally. Never. And you either accept me for who I am or you don't. If there's the problem is you, not me. I am not going to apologize to say, my sister, I'm a course in Louis, I'm free hobby course in Louis. I am not apologizing. I am not apologizing. Say, sister, I'm a call legon. Kuma in cran legon. Now means me ko kumasi legon tino. Me baby sue home that I did engineering. I'm not crying. No apology. Me in sue home. So my masters. I did a master's in transport planning and urban development and this. I am not apologizing. It is a one pa tutu so. Womo area hɔ a wofeel sɛ wei deɛ ɔyɛ nurse assistant sɛ me a ɔyɛ secretary sɛ me a nti wei deɛ yɛn ayɛ wɔ the same level same area. Go and be with saa nkurɔfoɔ no and give me my peace of mind. But if you're coming for me, ba sister ama doctorate a ɛneɛ na hu sɛ doctorate talking ɛna wabɛyɛ no wɔ hɔ. Nti woba no waboaboa ho. And you're confident enough to wear whoever you are and be whoever you are. And that is that. Because, after you're having a general conversation about abrabomun sembiesi and what's our school for any day. Waku school a dretch you be ama school so dear they coin school a day and where a passport I they call heaven. Nipa start to casas up and when we are there, say a complex way. Or inferiority complex kakra. He's not well. I just got my eye diluted waiting to see my eye doctor and I can't read comments. Oh no, if I'm making sense here, cry. I paid my own school fees. I owe no apology. Stay in your lane if you have ego issues. I was not put here to stroke egos, please. School is everything, I tell you. Legon girls don't suffer. Sister. So I say me I'm making I've suffered it myself. And it's something that I'm very passionate about. And when you come from a home, a friend is saying, alpha woman, a woman. Not alpha woman, no sign hustler, no sign gangster, come home.
That's a saa nipa no bɛyɛ wo maame a, you have no excuse to not be successful. If you are me firi mu sɛnea na meka kyerɛ wo mfiti aseɛ no, ɛmaa 9 na ɛwɔ mu. Bɛrima biara nka yɛn ho. But the 4 of us as women, yɛtu yɛn ano a, yɛ papa Jerry deɛ ɔde ne nsa so ma no na wɔhwɛ yɛ din. Because he knows that these girls, they are crazy. Me papa anko kojina baby anka da wo baby a say I wish I had boys. And mema dear nka me ko wo mema dear there be. Nyame de man no. In fact, those of you who do biology, my biology teacher, sister Amawa, Becca say the man determines the sex of the child. Nti me papa on the producing man kwa. A man kwa no produce ye area ha. And I'm sure that he's proudly contented with what he got. Because he say ni na mubua obenya obi akyekere. Ngota no emusi a obenya obi ayiyim. Ope public health analyst obenya bi. O koyen somane wa abontene no onya asem a obenya obi edi na asem ama no. Edi ebiom. Enti abusua, if you have inferiority complex issues, the wahala is from the man. Oh, sister. And all these inferiority complex issues, 95% of the time, is when the woman is successful and the man wishes to say, well, no, what's our success? How can a man who genuinely loves you from the core of his being suggest to you, say, and I'm so, woyɛ adwuma na yɛtua waketua a ɔno wonya bi nti sɛ wodɔ me ampa deɛ a wo ɔbaa no gyaa w'adwuma na bɛtena fie hwɛ nkɔlaa na me nkɔyɛ adwuma mmiɛnsa na memfa bi mmɛhwɛ wo. After all, woyɛ ɔbaa ɛho hia sɛ wobɛku ho ayɛ adwuma bebree saa woyɛ adwuma saa deɛ na ade yɛ. Sister, you better wisen up. Onyame amfoa amma asase yi so amfetire amfa adwene anhyɛ saa ntontoro awei mu ama papa ne maame amɔ ho ka tɔn wɔn ntoma ne wɔn mpaboa sam wɔn anim fifiri amfoa ankɔ school sɛ bɛyɛ nipa wie na ɔdɔ nti no so called ɔdɔ nti no wobɛgyimi wo ho na wayi wo treasures a onyame de ama wo talent a nyame de ama wo nyinaa sɛ bɛrima sɛ sɛ wodɔ me de a you must quit your job and come and help me fix my own life nti no leave your dreams, your aspirations and everything. That person ain't got no love for you. The nipa no wa adwene a nka obehunu no sɛ sister Amasi, I made this very video this morning. You sum na ne ye kasa. For my mentor and I that haven't had a conversation for quite a while now, to be saying the same thing means it's just the same way. It needed to be said. Love thy neighbor as thyself. Yes, so Bible no anka sɛ dɔ yɔnko sene wo ho. Ɔsɛ dɔ yɔnko sɛ wo ho. Like yourself. Wonɔ wo ho nwie a ɛdan bɛn na watumi akɔdɔ obi. Tell me. Intimidate. A word to the wise is enough. Tell me baby. Now be ready to accept me how I am. Because I ain't changing nothing. Say ya na metie. Mehwini 2 tons. Mano 1 kilo. Mafunu 5 pounds. Say ya na tie. Mano esu. Nyame nim se nsɛm akɛseɛ na akwalaa wei. Ede no ba asase so so wɔbɛba abɛka. Enti big lip, big mouth. Ene ka nsɛm akɛseɛ. Saa deɛ wei. Antonio trademark. Yɛn nyinaa yɛnyini du mpɛmpɛnsoɔ bi a we all has. Enti umpɛ frafra lines na ɛwɔ me moma so no a don't come. M'anim ehu paa. You see my face. Shoes m'anim ehu. Enti if you are intimidated by m'anim a yehu a pɛ baabi fa. Don't come Remember 5'9",
shankus bebre and the dosu ne gumechi nam dem to makata man so. If you can't stand it, don't come. Don't come. Big mouth, big one fat big shankus na nka ho. Big mouth, big shankus. Ni nyina ka ho bi. It's all part of the package. If you're intimidated by any part of me, you're not good enough for me. Inti jogon tutuso. Wow. If you can't celebrate and harness the goodness in other people, you have the problem. Wo, that's a society no. E ade anka unya ya anka abepe. Kona ko penim die. And improve yourself as a person. Senya beya, when you're intimidated by obi school awako, obi nim die awo. Any nipa no wa wuni biye. I thought we were all supposed to be on the surface of this planet to celebrate diversity. Sister ama ye cook, me ye fanta. Magia tum se line si, se ya nete. Me nua wodi mechi me ka chirifo ni nyina, mo nyina mo de start ba. Ya ade a udru baby a we all get it. Is there 20 years ago na bibia ni ho sa. Se time na so se frafra na ye tete no ye moma so no. Eba, aba. Me papa obi. Ne maame no obi. Ne nuanom nyina obi. Se aduru ye so. Eno me ntimi nya ho hwe. Se ya nete. Many no. Say yeah, I have huge eyes, I know. Apotreni. Minim. Say yeah, nete. Ain't nothing gonna change. Enti winim. Unto me accept it. A queer sika. Say yeah, but down for no say yeah. Me say yellow no sa enete. Unto me accept it no. I'm not the person for you because I ain't changing nothing. Inferiority complex no. It a idea how go fix it. Women are always being muzzled. It just bugs me, keke. Sister, yeah, niyama ho kwan. Yeah, niyama ho kwan. Because if you're in a relationship and you feel like you're suffocating, it's time to move on. Because one shey ya oxygen no kwa ma bi no abehumi bi. No wo. And I mean no, me jimani wo area ha. I'm having a good time. E wa asasi so. Eda onyankopon beka se butaye a wode asi mani so no e de ama me se menya no mawie no me da wo ma me nsore bio enti me da sore de anate se there's still something I've got to do, and until that thing is done I'm not done yet. But me ma ho kwan mo bi ama me diminish me shining glory any destiny anyame wo ma me in the name of say menya bulanga bi atuama helm in the name of see ebe frɛ me Mrs. Edua bi anase Mrs. something there be. I'm happy to be a Sika Antonio for the rest of my life if that is what it takes. But I'm doing me and me only. If you can't accept say girl we your down for, I'm not the man for you. I'm not the woman for you. Sa necessary brabono, your kono. Sister Amma, God bless you for being here. Sister Jo Domensa, I love you beyond measure. Auntie ya for that. Nyamin shroud. Bulanga treatment. Now, Sister Amma, Bulanga is a say. We are serious. Crab Bulanga no. Yeton Bulanga ni bi. Ebe ha adwen atimi kope bi. Madam for bi say Bulanga na yeton wo krom na what shop food no. She prefers that one because it doesn't talk back at you. Look, men, women, we must know. Bulanga for rent. You must know who you are. Be happy and contented with who you are and accept your. Sister, ukasawa batteries. Uja batteries. Pe ona wo sin no. Ni nyina yete ye baby dwen ho. You taste. Inferiority complex is a serious problem. And fast my relationship ni mu. Nti nipa ne nye ready so aba accept ne ho se ne wote ha. Eno nya o problem. Eno nya ade bi a wo why a wo ba apologize e wo ho. Sister Amadi, no. Wa wonim se wa hwe sister ama craziness.
Now person obey inferiority complex. You know, say you won't even last for 5 minutes. Won't check. Na complex in a co. Once I'm here, so wa be jam ho kwan. It's awful for everyone. Exactly. Enipa no a yeah abusing no. Ono nso nya asomdwe because I had to say why boni bi. School am koye na koye crime bi ame. I've committed a crime by going to school and being more educated than you. Nyansa be mpa na wa asem. Obey nso nim se sister no wako school adru anim. Baby a okodru nya ho na me kodru ye. And I still also wo sister no. Iti afi wa be fa de na wi na wo tete nipa. Nyansa be mpa na wo sa de. Doesn't make no sense. None. Inti sister, when you see the telltale signs, when the bear man mu dear, musa school for we dear, muka se mako school adrechiri, and they say, you already know where this is going. Wish you be, we are tintin gramo, and we are tintin sin me cry, we are dayan, wish yamasi. After all, toto no cry, me dear, and yet dear me barbefro. Adear san, me butu so. You know that the person is already having issues with themselves because of who you are. Emily come now call baby for your peace of mind. It means that the person can't accept who they are, and that is not your problem. It's not your job to fix somebody who can't accept who they are. They need to go fix themselves. Oba back and I said, we're fixing the worry. Now that's so you're available and fine. When you're available, so I any too bad. You snooze, you lose. Oh, a penny dear. Oh, baby, oh. It's immediate. Now me walk a fast me one my can. Unapologetically me, sister. Can you be you? Then we can tango. If not, bye-bye. Me meshe also. Me meka se wano ye tuntum dodo. Enti poho na enye kokko. Enti won so manu bokiti. Jame na memfa manu bokiti nenti am baby. Meni apoti he. Enkofo de edi matemo meni hu eni se papa kofo ani. Me pemade. Me pemade. Unya papa kofo wo fi anka ampe. Meni se kofo ani ampe. I like. Learn to accept the person that you are and be prepared not to change anything about yourself for nobody. Because me make yesika say ya anetie. If you like. If you don't like, don't like. And you're by force. Obi anshare. I love you, Sister Amma. I love you, Auntie. I love you, Ajo Domensa. I love you, Aumrikua. I love every one of you ladies. Sister Esther, when we're Johnny on. Some say Sister Elizabeth or so the break here over until wako. Sister Esther, God bless you. I love you guys. I have 40 minutes to work. Into winning. Brakwami, God bless you. Yami shishra onyina. Asoma me kan ye no. Sa baby wom. Asoma me kan ye no. Say wona me de wo ampacho share video no ma me why. Me da wase pa. O send me stars so anko me da wase even better. Na me de bi etu me ho aka bi. Na me call te why. Monso mi mu. Na me call mu bu. I am dying. Some people think a lot of us don't have a life because they are better than us. What our problem? You have the problem. Inti, I love you guys so much. Sister Amma, thank you for being here. Auntie, Sister Joe, I love all of you. Inti, have a fantastic Saturday. God bless all of you for being here. I love you so much. Mwah. Bye. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Casafa, Abum, our real Sika educate, or don't come up, run, who are true.
Sika educate, Sika educate. Munyane baby aje, Sika educate. Ain't like you page, you know I am vibe. But more than go YouTube, ho, subscribe it. Sika educate is the name. All a man them so said he come for inspiration, motivation, Wapomuden education. Wafranada, when it's here, or don't come or Ekusika deva. Wafranada, Bema, Jai, or don't come or Ekusika deva. Sika educate, Sika educate. Yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, Sika educate. Yeah, Kasafa, Apomuden, our real name.